Hi, Morrison. Hi, Today we are everyone. dancing Yeah, I'm rocking. with Anthony Blinken, Yeah, the what's my called favorite ending. the U.S. Secretary. So, I guess we need to get started. Mm-hmm. It's funny. Wow. So, I'm eager to answer questions from your audience today. Yeah. I hope they have such a questions today, and I wish, and especially DV 2024, those who are time thrashing most time, their time is going up right now. So I hope they are gonna show up today, and Yeah. yeah. And let me welcome first of all for them. Okay. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan. Saxaabta waan idin salaamayaa meel baad joogtaan. Waa maalin kale iyo chance kale oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray livekaad nooga barateen maalin walbo salaasaa maalin walbo talaada ah. Inaan mataqaanaa idin kusoo gudbino xaggan wixii xog bixinaa iyo wixii isxogoraysa aan xaggan ku kala qaadano. Ani iyo saaxiibkeyga ama lawyerkeeni weynaa coach Morrison waan soo dhaweynaynaa mar kale soo dhawaada waad ku mahadsantihiin waqtigiina iyo daawashadiina mar walba sidoo kale waxaan idinka codsanayaa dee Soomaali badan aa jirto u baahan mataqaanaa inuu barnaamijkan gaaro ama maxaa la jiray kaga faa'iidaystaan su'aalahan ama qof walba oo ha ahaado qof lottery ku guuleystay ama ha ahaado qof mataqaanaa si caadi dacwad iyo waxaas ugu socoto laga yaabo inuu kaga faa'iidaysan karo inuu gaaro videoga muhiim ah waxaan ka codsanaynaa si shay garaysaan inoo like garaysaan si mataqaanaa walaalaha kale uu gaaro aad baad mahadsantihiin sidoo kale waxaa nagala socon kartiin social mediaheena kale sida telegramka instagram twitter facebook sidaad ka aragtaan linkayaasheena mar walba sidoo kale xagaas waa nagala socon kartaan soo dhawaada maalin kale iyo livekeeni ahaa ama ku saabsanaa maxaa ka cusub immigration serviceska ama xagga socdaalka ee Mareykanka waxaan soo dhaweynayaa coach Morrison. Coach soo dhawow. Welcome, coach. Thank you. I'm happy to We be say here. so dhawow. I was just checking statistics, and I want to do a checkup and look at the March immigrant visa statistics. Kaas wuxuu dhahay waxaan check up garinayaa ama aan fiirinayaa immigrant visa statistics oo March ahaa bisha la soo dhaafay April maahan tan ka horeysay. It looks like in March, 31 diversity visas were issued to applicants from Somalia. Not very many. Yes, this is not what we're expecting. No, we were hoping for more. But, there's been another month that we don't have statistics for. We don't know what happened in April, but hopefully this increases as the fiscal year goes on. There's more than 31 people in administrative processing that we represent. That 31 is not very many visas. Yeah, actually, yes. March bishii saddexaad stateska ugu dambeeyey bishii saddexaad ay ahayd April ma soo bixin. Bishii saddexaad Soomaalidoo dhan marka la isku daro oo DV lottery ku guuleysatay keliya waxaa loo daawacay 31 ruux. 31 ruux aad bay u yar tahay markii la fiiriyo mataqaanaa anaga ahaan hadda inta kiis gacanta ku haynaa ka badan 31 ruux. Taasna mataqaanaa waa xambaaraynaynaa inkastoo mataqaanaa bishan April ay dhiman tahay wixii soo bixi doona aan ogeyn laga yaabo inay sare u kac ama xagga kororka mataqaanaa ama tirada ku yimaado bishan hadda April mataqaanaa oo dhamaatay inay soo saaraan aan rajaynaynaa laakiin tan hadda aynu siinay waxay ahayd March bisha saddexaad 31 ruux bisaa loo daawacay dadka DV lottery ku guuleystay waxaan rajaynaynaa bilahan dambe inay mataqaanaa aad wada heli doonaan dadka mataqaanaa nasiibkooda noqday sanadkii 2024 ka ahaa. Okay. Yeah. And also, I want to let them know that reminded them that we are in end of May and we are heading to June.
I wanted to talk about that. Sure. Go So ahead. the diversity visa program ends at the end of September. Everybody knows that. So if you're going to file a mandamus lawsuit for your case that's stuck in administrative processing, you cannot wait until July or August or September. Lawsuits take time. So really, we are approaching the last month where mandamus lawsuits really work. June, that's it. You'd need to hire us now for a lawsuit to file in June if we hope that that would make a difference in improving your odds. sidaad ka yani ka war haysaanba ama aad ogtihiinba ma ahan inaad sugtid ilaa iyo mataqaana laga gaaro July ilaa iyo mataqaana laga gaaro August ama September oo bisha ugu dambeysa ah markay noqoto lawsuit dadka hadda ku jira ama interviewga hore u maray oo AP ku jira waxay u baahan yihiin inay janiskooda ay kordhiyaan oo mataqaana ay kaga faa'iidaystaan maxaa la dhihi jiray inay qabsadaan ama ay lawyer ay qabsadaan ama ina hayr gareeyaan anagaba si mataqaana janiskooda ay u kordhiyaan oo ay kaga faa'iidaystaan dadka AP ku jira because of safaaradaha waxa weeyaan AP marka lagu geliyo ama administrative process ku jirta waqtiga lagu dhimanaya haddana dhaqdhaqaaq samaynin aadan dadaalin horaan usoo aragnay anaa mataqaana ka mid ahaa dadka mataqaana soo tijaabiyey rag badan oo la socday rag badan waxaa jiraan dee oo dhibkaas ku dhaco mataqaana meeshii aan mataqaana wada taagnayn loogu soo tegay marka waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysatid haddaad gaartay oo premature case-kaaga uu yahay uu ka soo wareegatay maxaa la jiray 2 bilood ama ka badan waxaad u baahan tahay inaad mataqaana lawyer qabsatid si mataqaana aad uga faa'iidaysatid waqtiga haraa iska yar May lagu jiraa dabeeqadeeda June la gelayaa July mar hadii la gaaro ma u qalintid inaad lawyer qabsatid ama kuma saamixayso because of haddaad qabsatid xitaa sabab lagugu shaqeeyaa way chance-kaagu aad buu u yar yahay because of ugu yaraan 90 cashar loogu talagalay mataqaana ama 90 maalmood inuu mataqaana lawyerka ama dowladda inta u dhexeysa mataqaana inay kaga faa'iidaystaan ama kiiskaaga ay chance u helaan inay ku baaraan ama maxaa la dhihi jiray wixii warbixin kaga soo saaraan ama fiisadii lagu daawacan fiisa ay ku siiyaan marka hadda waa waqtiga ugu habboonaa ilaa iyo June ka faa'iidayso lawyer qabso si mataqaana chance-kaaga u kordhisid. Okay. So we've got questions going ahead coming in. You want to jump into them? Yeah, we have some questions. Let's do some questions. Then again, we are gonna have some other. Okay. And Asia Mahmoud and Wadin Salami Abdullahi. Oh, Asia Wankakani. Asia, she's greeting you guys also. She said, Wanku Salami. It's like, hi. Great. Kusalami. Salami, yeah. I'll practice. Sure. People whose appointments have been postponed will not be affected by other appointments scheduled for the following month. Go ahead. I'm not sure I understand the question. Well, yes. Yeah, I think they posted the same thing again a few minutes later, but I do not understand the question exactly. People, yes, are we talking about a specific visa category? And what is the question? More clarity on that. Sure. Somali, waad mahadsan tahay su-aashaan soo weydiisay maahan midaan fahanay keliya waxaa tiri dadka balantooda dib u dhigay ma affect garanaysaa ma affect garanaysaa balamaha kale so su-aashaada kala bixi kala saar categorygaaga ka bilaab waxaa tahay iyo su-aasha si mataqaanaa qaabkay u socoto noo sharax. Well, they say DV, so DV appointments have been postponed. What do they mean by postponed? Affected by other appointments scheduled by the. Okay, I think it does mean that like if someone postponed his appointment, so that's So it. it was scheduled and then he didn't attend it? I think so. It's not clear, by the way. Right. If you're scheduled for an interview, you need to move heaven and earth. Do everything you can to attend the interview, because postponing an interview is like postponing an opportunity, and you may not get another opportunity. They may not let you come back to the interview. So when you are scheduled for an interview, this is very important. When you are scheduled,
do everything you can to arrive there. I realize that it creates a lot of challenges logistically with the air travel, but canceling or not showing up is not a good idea. Sure. And Somali and inkastoo su-aashaada weli mataqaanaa weli aysan u bixin laakiin haddaad DV tahay oo chance lagu siiyey inaad mataqaanaa interview lagu balamiyo dee sabab mataqaanaa aad uga joogtid ma lahan waxaad samayn karta samaysaa mataqaanaa balanta aad yacni aad u xaadiri lahayd aad interviewga mari lahayd way jiraan caqabado mataqaanaa qofka ka hor imaanaya laakiin still isku day inaad aadid because of waa chance lagu siiyey haddaadan ka faa'iidaysanin laga yaabo inay mataqaanaa dib dambe ay ku siinin lagu balaminin so waa markaaga chancekaaga markaas kusoo maray inaad ka faa'iidaysto weeyaan bilsha kale dadka la siinayo dad kale askale adi ma lihi dad kale already loo qorsheeyey so marka waqtiga inuu saa xumaada laga yaabaa aan lagu siinin marka inaad ka faa'iidaysta u baahan tahay also, there's one thing that I want to remind the Somalis people, and those who, you know, got the opportunity that they won the in DV 2025. We see DV 2024, and our problem is we just go one embassy overcrowding. We just do overcrowding, which is not good for us. You know, they just see that one impasse is like accepting all Somali education or whatever that they hold, and that everyone, if someone has the right thing and someone has the right, they don't have the right documents. Still, but they go the same way, which is not good. We need to go every Somali that different impasses. If you just go one impasse, they just think that what's going on. I share with you, in this, I think last week. I saw some people who attended interview in Madagascar, and the consular started that we need to know their education qualifications, and they said we are gonna communicate with Djibouti embassy and Nairobi embassy, Oh and no. both of them, yeah, we have challenges. They don't accept our education Nairobi embassy, but if the other what's called and consulate or the other embassy going to confirm our education, the same embassy that does not allow our education, that's another problem. So we Right. don't need to go. Yeah, I want to say that as an attorney, it is frustrating for me to have to explain that I do not know which embassy is best because each embassy is interpreting the rules differently. That is frustrating because that's not what you want an attorney to say. You want an attorney to say, this is what the law is, and it's the same everywhere. And I am frustrated that that's not the situation. yes, I got you. And dhibka jira waxay tahay weerkan aan la wadaagay Soomaalida inta badan waxay aadaan hal safaarad yacni ay wada tagaan taasoon u fiicnayn sanadkeeni aan ku wada jirnay aan ku jiray waxaan wada aaday Djibouti dhibaatada lagala kulmayna waa ogeyn oo mataqaanaa dad yaray mataqaanaa inta loogu talagalay fiisa lama siinin inta meesha ku qoran markii loo eego second sanadka 2024 dadka qornaa inta badan waxay tagaan India iyo Tanzania meelahaasaa la wada tegay so taasna mataqaanaa dadka dhan hal meel wada aadaan ama laba meel keliya la wada aado shakiya imaanayo sidoo kale Madagaskar la wada aaday Madagaskar hadda waxay bilowday safaarad fiican iska ahayd waxbarashadeena wax badan yacni aysan gabageli jirin laakiin dadkii markay ku bateen oo qof walba iska tagay la arkay shakiya ka dhalanaya meesha shakiya imaaday taasoo keentay in la dhahaa mataqaanaa waxbarashadiina waan soo fangaraynaynaa waxaan weydiinaynaa weliba Nairobi aan la soo xulina si mataqaanaa information iga soo bixiyaan ama Djibouti lafteeda waxay information weydiisataa waa iskuuladii la xiriirta at least wax fiican ay samaysaa laakiin Nairobi saas ma samayso so dad badan aragnay oo reject lagu siiyey marka hore approval la dhahay waxbarashada caadiskeed laakiin markii communication la yeeshay safaarada Nairobi iyo wax la mid ah ugu adkeeyay ama la dhahay muqalintiin visa course waxbarashada la marka waxaan mar walba soo jeedin lahaa qof walbo different embassy noo aado looyarkan wuxuu dhahay taasi aan frustration igu tahay mataqaanaa inaan mataqaanaa idin dhaho safaarada fiican to be honest waa yacni markaad aragtid dhowr ruux oo hal meel ku wada qoran haddana oo AB la wada geliyey oo same thing lagu wada haysto waa dhibkeeday leedahay mataqaanaa waxaan u baahannahay marka
sanadkan dadka ku guulaystay safaaradaha ha kala qaybsadaan meelo kala fog ha aadaan ha isku dayaan inay wax ay kala bixiyaan hal meel yaa la wada aadin. Okay. Okay, let's jump for another question here. And Asia Muhammad DV 2024 ahay April ayay geliyeen 21G marka Chinese ma leeyahay aan kaga baxo ama lawyer ku qabsado 2 bil markii ay dhamaato. And Asia, she's DV 2024 winner, and she had her interview in April. She didn't mention the date. It was April, by the way. She Last received a 21G notice letter. Then she said, "Can I do I have a chance that to succeed the 21G, or do I need to hire a lawyer after 2 months?" Right. So 221G can mean two different things. Either they're waiting on something from you, or you have given them something and they're doing vetting. If you've given them a DS 5535 form or you've responded to questions, that means they're waiting on a security advisory opinion, and that's where a lawsuit is necessary. Yes. Asiya Maxamuud wuxuu ka leeyahay 221G-ga laba qayb kala ah. Qaybna waxa waaye safaaradda adeeg waxay ku siisay ama yacni su'aalo inaad mataqaanaa kaga soo jawaabtid lagaaga baahan yahay oo dibna aad u celisid. Ama waxa weeyaan wax lagaa weydiiyey documentskaaga wax kaa dhimnaadeen documentskaaga noo soo dhamaystira lagu dhahay. Taas marka laba ay kala tahay qaybood 221G. Midna waxa waaye adaa documents lagaa sugaya, midna waxa weeye ayaga wax kuu dirsadeen kadibna waxay ku dhahaan ayaga kula soo hadleena. wax lagu diri karo waxaa ka mid ah DS 5535 taasoo laga warsugaayo qoladan mataqaana xagga mataqaana kala talisa safaaradaha ama dowladda kala talisa xagga amniga waxaad ku jirtaa security screening ilaa lagaaga soo dhamaadana waxa waaye chance kale ma lihi taas darteeda ugu khasbantay ama u baahantay inaad lawyer oo qabsatid haddii lagu siiyo 221G oo baalkii ah DS 5535 si mataqaana loo bushkareeyo dowladda dhaqsana looga soo dhamaado keiskaaga mataqaana wax lagu haystay haddii mataqaana ay taas dhicinna waxa waaye waqti iska qaadan kartaa taasoo laga yaaba in lagu dhameeyo waqtiga ilan waxa waaye qofka DV markuu yahay wuxuu haystaa ilaa September 30keeda wax kaaran way iska yartaa marka waa inaad kaga faa'iidaysataa. It is good that Asia is recognizing that this is a potential problem earlier, because like if you try to come to us with this problem in July, it's too late. haddaad la imaatid mataqaana July hadii la gaaro like inaad dhahdid waxaan u baahanahay lawyer ama 221G mataqaana laga caabiyo too late waa taas wax laguma qaban karo hadda aad yaa tahay sidoo kale safaaradan Asiana hadda mataqaana aad u aqoonsanayaan barnaamijkan maxaa la dhihi jiray lawsuitka si mataqaana qofkan oo wuxuu yani u socdaan wuxuu kaga dacwoonaa ay tahay in laga saaro security screeningkaas si dhaqso leh uga baxo marka waa adiga dadaalka ay ku xiran tahay don't wait until July. Abdullahi, do you remember how many Somali selectees there were for DV 2024? 2024 there were 3,000 and above. There's 3,000. Guess how many visas they've issued so far? The last status that we are seeing right now, it was 31 only. Right, for March. But I just Yes. added up. October was 3, November 8, December 14, January 15, February 22, March 31. Add all those up, 93. So they have not even issued 100 visas to Somalis yet in the first 6 months of the fiscal year. And I don't think it's 3,000 though. I just found it as I was asking about it. Yeah, I think it was 3,000. I see. If I'm not wrong. For 20. Oh, wait. Following is a breakdown of those registered for 2024. Yeah, okay. So it's 2383. Oh, sure. Gotcha. These years get confusing, right? I think you're thinking of 2022.
or 2023, I mean. So 20, yeah, yeah, so 2023 was 1,000, 500 something, 41. yeah. But I I, was just confusing, I saw the Kenyan one, it was 3,000. okay. Well, I'm just very disappointed in Secretary Blinken and the State Department that there's 2,383 Somalis registered for the DV 2024 program, and they've only issued 100 visas halfway through the fiscal year. That is not right. Something's not right there. Yeah, that's very sad. That's not good. And I'm also very disappointed with that. And markii loo eego Soomaalida sanadkan 2024 ku guuleysatay DV lottery waxa weeyaan 2,800 iyo maxaa la jiray 830 waaye. Waxaa yacni fiisa la siiyey waa 100 xataa ma gaarayaan, dhowr iyo 90 fiisa baxday ilaa hadda. So taasi waxa waaye xitaa waa wax yariis weeyaan markii loo fiiriyo mataqaanaa wadamada kale. Markii la siiyo xataa nambarada mataqaanaa wadamada kale ay helaan waa wadamada kale naga badan, haddana at least fiisaan way naga badan yihiin. Laakiin Soomaali markaan nahay dhibkan haysta fiiri, intaasoo 2,000 iyo xoogaa ruux waxaa laga siiyey maxaa la jiray 90 iyo dhowr ruux. Marka waa gab weyn oo u dhexeeya, difference weyn oo u dhexeeya. Taasna mataqaanaa waa cambaareynaa. Antony Blinken waa ku cambaareynaa midaas wasiirka arrimaha dibadda waddankan Mareykanka. So sidoo kale kors wuu cambaareynaya. So wax mataqaanaa wanaagsan maahan markii san hadda xilliga la joogo markii loo fiiriyo almost waxaa dhamaatay 6 bilood markii la joogay ama 6 bilood markii waddan yani oo ka dhiman yahay ii sheegeen oo ka dhimnaya waxaa la daabacay intaas 93 visas. So waa arrin aad loogu xumaado. Waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa at least bilahan ay ka dhiman tahay almost 4 months ka dhiman inay wax badan isbedeli doonaan, wax badan aan ka heli doono insha Allah Abdullahi ilaah. So let's jump for other questions. Sababta badanaa magaca Mohammed ka bilowdo AB loo geliyo maxay tahay oo background check loo mariyo? And Mohammed is asking that why always like emphasis making or why are they putting AB for those names are starting with Mohammed, only Mohammed. If they see Mohammed, automatically they're going to put you in 22G or just 5535, which is cool and background and screaming. So why are they doing that? We know why they're doing that. It's in a declaration from Carson Wu. There's something called name check. Name check. One of the ways that the State Department does national security vetting is if you have a name that's like someone else's name, they check to make sure that you're not that bad person with that name. You're the good person with that name. Maalin hore Carson Wu wuxuu soo saaray ama kaga hadlay barnaamij oo wax badan kaga hadlayay waxay ahayd sababta loo sameeyo qofka loo geliyo oo magaciisa Maxamed ka bilowdo, because magacyo waxaa jira Maxamed ka bilowdo isku eg. Maxamed badan ay jira oo waxyaabo khaldan sameeyay ama dembiil u haystaa jiraan. So waxaa la hubinayaa Maxamedkaasna aan ahayn, saas darteed baa lagu gelinayaa, si kale ma jirto. Markii si kale loo dhigana wadamada muslimiinta oo dhan waa la geliyaa 22G. magaca Maxamed ha ka bilowdo ama Cabdi ha ka bilowdo ama Cali ha ka bilowdo, haddaad ka soo jeedid magaca waddan muslim waa lagu gelinayaa, not only Maxamed in la gelinayo. I'll add one more thing for those having babies right now in Somalia and new families. A really nice name for a boy is Curtis. Who? If you're going to have a little boy, name him Curtis. Oh. That way he won't face problems with the DS 5535. Why need to translate that? I don't think they're going to agree with you. It's just a suggestion. Yeah. So, okay. I'm going to translate with them. Course Morrison wuxuu dhahay haddaad ilmo dhashiin oo yaryar oo wiil uu yahay magaciisu bixiya course u bixiya taasuu soo jeediyey haddaad rabtid in Maxamed Said loo baaray
marka waa dareemi kartiin waxuu ka wadaa macnaha courtesy magacyadan ayaga isticmaalana yani in aad loo baarin mataqaanaa magac yani iska dhif ah laakiin anaga waxaan raacayna waa sunno iyo magacyadan u baxsan waxa weeyaan waxay nooga imaadeen xagga maxaa la jiray maxamed waa magaca meesha kima waa la yaqaanaa waa Muhammad is from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that's why we like naming of more Muhammads. Our prophet, you know that? What? That's why we like Muhammad. And Abdi is like servant of God, Well, those are beautiful names. I understand. Yeah. Okay. So let's go back to questions. Like for example, my name is Abdullahi. Abdullahi is like servant of God or servant of Allah. So that's why we like those names. So if you please tell us what's mean your name, you can take it. Oh, what does Curtis mean? I don't know. It means passionate about visas. Like loves the visas. That's what it means. I got you. Oh, okay. Let's go ahead. sababta darteeda lagu gelinayaa Maxamed ama magacyadan islaamka that's why mataqaanaa loogu socdo and it's good inaad haysid magaca aad ku dhigmatid way fiican tahay okay assalaamu calaykum saaxiib waan idin salaamay anoo abruuf laysiiyey haddana fi interview lii balmiyey lawyer ma qabsan karaa misane anoo waxayga ii saxan yihiin waxay igu qabteen wareysi labaad macnaha waxay ka shakiyeen Jack Mohammed said I'm greeting you guys and I had interview and they approved my visa but again they called me for to interview I don't know why for another interview. Oh, that's rare. Yeah so do I need to hire a lawyer for that situation and everything was right for me for my side and I don't know what do they want for second interview I think do they doubting my documents what do you think so I don't know what are they gonna do in that but if you have an idea I don't have an idea. I always recommend people hire an attorney at the beginning of the process, not once it's spiraled out of control at the end and it's too late. Like maybe they have a question about the case, but there's no way for me to know what that question is. Sure. And that Ahmed Sirat, horta dadka waxaan kaga dignaa inta aan lawyerkan la bilaabay ama Soomaalina wax u sheegay aan bilaabay dadka waxaan kala hadalnaa hadduu DV lottery yahay ama hadduu dacwad yahay marka hore oo waxaan barnaamijkan bilaabaysid dowladdu waxay ku leedahay ama foomka aad buuxinaysa waxay ku leedahay la kaasho qof lawyer ah ama qof mataqaana la mid ah taasi waa digniinta loo soo jeeday qof walba markaan ku leenahay ama lawyerka uu ku leeyahay waxaan kugu matelayaa consular processingka waa sidan oo kale wax walbo imaado oo interviewga ku saabsan wax walbo documentskaaga markaas qabaan asaa dhabarka u ridinayo asaa mataqaana lagala xisaabtami lahaa so hadda waxa weeyaan waxba kama ogaan karno wax walba mataqaana wax socdo ama waxay su-aashay ku qabaan ma garan karno taasna mataqaana waxa xoogaa waa reya yani wax dad ku cusub weeyaan oo mataqaana oo mar la arag ah marka inta badan waxaan kula talinaa dadka qofka marka u horeysaan u qarash yar inuu lawyer qabsado oo casekiisa from the beginning to the end oo mataqaana lawyerka la socdo wax walba mataqaana casekiisa markaas lasoo gudboonaado sida qoladan lagu soo celinayo maxaa la jiray educationkaaga ma aqoonsanin waxaas dhan buu asaa kaa difaaci lahaa asaa waxaaga la socdo haddii sax yihiin wax walbo asaa la socdo because of asay aaminayaan oo ayaga xaggooda macnaha inay waxay aaminsan yihiin wax walba waxay ku leeyihiin ha soo maraan qof caddeeya lawyer ha soo maraan oo verified ah qof mataqaana lagu kalsoonaan karo so that's why mataqaana safaarada u jeceshahay ama ay u jecel yihiin qoladan state departmentiga inuu wax walba caddaan ay ahaato caddaynkana waxa u ah lawyerka aaminsan ayaga ama maxkamadaha ay aaminsan yihiin so sidaa darteeda mar walba waxaan kula talinaa qofka consular processing kasoo bilaabo ilaa iyo xagga dhammaadka inuu lawyerka ugu matelo DSka lagu buuxinayaa ilaa iyo dhammaadka
taasaan ku qarash yar hadhowda kiiskan wuxuu complicated noqdo ama qasmo aad lawyer u baahan tahay lawyerkan wax badan uusan ka qaban karin hadduu dadaal laga yaaba inuusan wax badan uu ku keenin oo mataqaanaa kiiskaaga sida uu fail garoobo waqtigan uu kaa dhamaado marka adoo chanskaaga marka horeba yaraa oo DV lottery ku guulaystay nasiibkaaga oo iska yaraa og tahay you don't need inaad mataqaanaa gacantaada mataqaanaa isku bahalka gelisid meelo badan aan kaga soo hadalnay try dadka hadda DV 2025 ka ah isku day mataqaanaa inaad lawyerka qabsatid dadka qaarkood ay kula soo xiriirayaan dad badan ay la soo xiriiraan arkay waxay ku leeyihin lawyerka muxuu kugu matalayaa marka ugu horeysa oo qabsatid wixii anaa dhamaysan karo yes waxaagaa dhamaysan karo laakiin hadhowdii waxyaabo badan aa soo baxaayo dad badan hadda programkooda ama chanskooda meesha ugu dambeyso gaaray because of simple thing marka taasna waa inaad iska ilaalisaa marka waa waxaad u baahan tahay haddaad DV 25 tahay DV 2024 way tageen hadda waxaad u baahan tahay inaad lawyer hadda lasii xariirtid aad qabsatid kiiskaaga bilow ilaa dhammaadna mataqaana si uu kula talayo asi gacanta mataqaana kaaga dhigo adna culeys badan kaa digayo rajadaadana aad bay u sareysaa marka soomaaliyay taas ku dadaala insha allah Asiya Asiya Mahmoud su'aal isoo oh no Oh no, what's happening? okay su'aalo isoo direen waana ka jawaabay waan u diray laakiin documentig email weydiin laakiin ayagoon 2 bilood dhammaanin miyaan qabsan karaa lawyer okay and Asiya and she is like following her question for previous question she said that the embassy requested me to fill DS 205 200 DS 5535 and she has already submitted but she didn't complete the 2 months yet do I need to hire a lawyer before I not complete for 2 months Well, the window closes in June, so it's not an ideal situation. But if you want to pursue a lawsuit, the time to do it would be June, not July, August, or September. okay and Asiya walaal waa sax su'aalaha lagu soo diray waad dhamaysay waad dirtay waa saacada aan sheegnay waa waxa su'aalahaas waa yani supplemental question ay dhahaan ama DS5535 kuwaasi oo mataqaana la xiriira security check up or security screening weeyaan marka 2 bilood dad kuma dhamaanin kuma dhahayno July imow laakiin haddii mar June la gaaro almost 2 bilood ay ku dhamaatay June dhexdeeda June markay ee dhamaatan anigu wuxuu yani ku eg tahay qofka mataqaana DV lottery ku guuleystay inuu qabsado lawyer so albaabadu markaas ay xirmayaan marka qof walbo waxaa chance haysataa inaad June qabsatid so hadda kuma dhahayna qabso laakiin June isku day inaad lawyer qabsatid ay ka faa'iidaysatid insha allah CMD su'aal baan qabaa waxaa jira wiil saaxiibo nahay oo safaaradda dhanka ku maray oo refuse la siiyey sababtana waxay ahayd English qaab native ah maxaad ugu hadli weysay then lawyer ayuu qabsaday refuse toos bay siiyeen and CMD he said I have a question there's a friend of mine who done his interview in Dhaka Bangladesh and because of they just give him a direct refusal because of why you don't speak English like your native language so he hired a lawyer but again they just give him another refusal Right. Okay, so we have seen this now a few times where is it just that embassy? Is that the only embassy that's doing that, right? yes I think we had 2 cases of that embassy Yeah. So U.S. Embassy in Dhaka is testing your English skills because they think that is correlated to the education requirement. I think that they are crazy and wrong, but they have a lot of discretion in this space, and it is near impossible to stop them from doing what they're doing before the end of the fiscal year. sidoo kale walaal CMD waa cases noocaas anagu wayna soo mareen waxaan jiray waa safaaraddaas waxay isku dayeysaa inay mataqaanaa qofka Englishkiisa inay tijaabiso oo ku hadlayo
and English kalimahan. And course, let me say, and I had another person, the same thing, but they said, why you don't speak Arabic? Why do I not speak Arabic? Or no, why does Yes. the No, consular? no, he had interview. The other, I had two guys. One of them, they said that you don't speak English, but the other one it was Arabic. Um, okay, I think your question is what they're doing arbitrary and wrong, and the answer is Yeah. yes. I disagree with what they're doing. I don't know Mhm. why they're doing it. I think maybe just one consular officer there maybe has a problem, maybe in his head. I don't know. It's a her or him. I don't know, but maybe that Sure. there's something wrong with their head. All right. And horta ma garan karno waxay saa u sameynayaan. Qofka native language is English maahan. luqadeena saxda waa Somali. Somali halsan ugu hadli karo English uguma hadli karo qof walbana yacni oo Soomaaliga ah waxa u fudud luqadiisa. Qof markuu wadanka ka imaadana mataqaana wayba ka daran tahaba oo mataqaana waxaa la jiray English school waa lagu bartaa laakiin qofka hadan English ma yaqaano inuu ku hadlo xogaa way ku adag tahay saan ognahay. So safaaradda laakiin dee laga yaabo inuu hal consular joogo hal consularna dee inuu wax badan aysan ka haysanin oo wax badan ay ka qalbiin asla dadkiisa oo cards oo sheegay inuu maskaxda laga haysta laga yaabaa sidaa darteed inuu sameynayo mataqaana dadkeena uu siinayo fiisulka ku saabsan maxaad ugu hadlaysay English ama Arabic ayaad English sheegaysaa in qof Arabic lagu haystaa arkay oo mataqaana maalin hore ila soo hadlay so taasi waa dhibaatada meesha ka tagan laakiin waxaan isku dayaynaa ama bushkaraynaynaa inay joojiyaan waxay wadaan dhibaatada ay ku hayaan dadka oo ay ku leeyihiin ku hadal luqadda hebel taasi ma ahan wax sax ah marka waan isku dayaynaa inaan mataqaana bushkarayno aan ka joojino insha allah hadii la yidhaah. Okay. Kulmiye TV aniga waxaan maray interview July 2023 passport waa Kenya. I had my interview July 2023 my passport in yeah so What's the July visa? 2023 I don't think that Well, what's the that's visa not possible. category? What about the visa category? Visa category maxaa waay Kulmiye TV visa category maxaa waay Here's some more of that question. Did I say? walaal caafimaad okay walaal caafimaad waxaan caafimaad maray 29 June 2023 sidoo kale interview waxaa maray 5 July 2023 waxaa lii geliyay oo aan ilaa hadda ku jira AB welina caafimaad dambe iima aysan soo dirin maxaan sameeyaa visa categorygaaga maxaa waaye walaal July ayaa martay caafimaadka laguma soo dirin waa fahnay intaan ka jawaabin su-aashaada categorygaaga maxaa waaye yani ma DV lottery aa tahay ma process kale oo yani dacwada tahay what's your category please. Okay. Is there another question we So can? yeah. Okay. We had I lost your space. I'm sorry. so we don't have another. We have some Here, hospital. you Okay, talk. and I think yeah, I think it's like he has a petition in US, which his wife. His wife is petitioning. I want that. Okay. So Yeah. actually, remind me of the rest. Now we know that. His wife petitioned him I-130. Okay. Yeah. He said I had an interview on and he had this a medical July. examination in June 29, 2023, and also his interview was July 5, Okay. 2023. So he had an Right. AP. I recommend a mandamus lawsuit. We could, depending on where his wife lives in the U.S., we could file it two different places, D.C. or where she lives. But I do recommend a mandamus lawsuit in that situation. Tell him to reach out to us. Yeah. walaal kulmiye TV keeska waa dacwad saa sheegtay waxaan kuula talinaynaa inaad qabsatid mandamus lawsuit ma garan karno xaaskaaga meeshay kaga nooshahay waddanka laakiin waxaan feelgarayn karnaa ama mataqaanaa ka feelgarayn karnaa meeshay ay degan tahay stateka degan tahay lawsuita ku banaan la xiriir xaaskaaga arrintaasna la kaasho so
wax kale ku banaan malaha haddaad ab isaga jirtid isaga jirti doontaa haddaadan mataqaana aadan qabsanayn maxaa la dhihi jiray lawsuit. Okay. Yeah, so his wife is US citizen. We know that. So and she has also a 3 years old Oh, okay. kid. So since she's a U.S. citizen, we know that the visa bulletin should not be the problem, unless she just became a U.S. citizen and they didn't tell the embassy. Sometimes I see people forget to tell the embassy, and that could be a problem. Yeah, sure. So the question now is when she became a U.S. citizen. Important question. Sure. Horta xaaskaaga goormaad taqaanaa ay noqotay US citizen laga yaab markii uu haddii noola soo wareegtaas way fiican tahay sidoo kale laga yaab embasiga ama yani inaysan ogeyn safaaradda xilligay xaaskaaga mar dhow ay noqotay US citizen laga yaab inaysan weli ka warqabin inaad u sheegtiin loo baahan yahay mataqaanaa u dirtiin waxyaabaha kusoo kordhay dacwadii lagu intaysna ku bilaaban kahor haddaysan ahayn US citizen weeyaan haddii hadda noqotana waa waxaa la dhihi jiray waa safaaradda oo sheegaysiin haddii tahana mataqaanaa visa bulletinka yani dhib kuma qabtiin oo already interview waa martay taas ma qosayso adigu. So we are on the end line. We had enough questions already. Yeah, let's meet back here next Tuesday. Okay. Yeah. So yeah, aad baad mahadsantihiin dhammaantiina waxaan idinku soo laaban doonaa talaado soo socota doo ilaa yiraa waxaan rajaynaynaa su-aalihiin inaad mataqaanaa si qurux badan kaga jawaabnay qofkii still su-aalihiisa aan si wanaagsan ama si mataqaanaa qayxan aanan ugu jawaabin fadlan ila soo xiriir si gooni ah telegramka igala soo xiriir whatsappkayga ama websitekeena mataqaanaa waxaan jir nambaradeen meel bay ku qoran yihiin sidoo kale facebookana nagala soo xiriiri kartaa radigo lc telegram instagram and facebook twitter also twitterkeena mataqaanaa course Morrison waxaad uga soo xiriiri kartiin aad baad mahadsantihiin waqtigiina waxaan idinku soo dhaweynaynaa US secretary oo heesaya maxaa la jiray Anthony Blinken fanaab buu noqday. I think this was last week, right? Yes. So party on. Assalamu alaikum. waxaan ileenahay assalaamu calaykum dhammaantiina habeen wanaagsan meel baad joogtiin kuwa waddanka naga joogan maalin wanaagsan. Thank you all guys and I appreciate you Coach Morrison for your time.